just given an already written text by Jana and her colleague dramaturg, or whether you actually had the chance to shape the text as well. Tak moje první otázka asi nebude zrovna originální, ale chtěl bych se zeptat, jak to představení vlastně vznikalo. Jestli už jste dostali ten text hotový, napsaný od Jany a jejího kolegy dramaturga, anebo jste do něj mohli nějakým způsobem zasahovat? Well, is any volunteers? Někde nějaký dobrovolník? So almost all the dialogues and monologues are created during the rehearsal time. So we took the main themes of Harvard and then we trying to adapt them include those themes with our own stories, like Paulina, like a person. Yes, so almost all the dialogues are created during the improvisation rehearsals. Tak vlastně všechny ty dialogy i monology, které jste slyšeli, vznikly během zkoušek. My jsme se dívali na to, jaká témata Chorvát zpracovává a snažili jsme se je přizpůsobit i nám na tělo. Takže například já jsem si všimla toho, jaká jsem já jako Paulína jako osoba. A tady jste viděli výsledek. Any more comments? Yes, we also had the dramaturgy guy. Yes, so he was listening of our improvisations, and all the rehearsals was filmed. And the next day, when we come to the rehearsals, Jana and dramaturgy guy, they are already selected the best things from our improvisations, and then they create the dialogues for us. Yes, and then we have some time, but there becomes the time when we fix them and we don't we don't remake them. Takže vlastně během těch našich zkoušek tak dramaturg zároveň nahrával naše zkoušky, naše improvizace a další den on a Jana už měli vybrány takové ty nejlepší momenty, které chtěli v té inscenaci zpracovat. Takže oni nám jakoby napsali dialogy, my jsme si s nimi ještě chvilku hráli, ale pak už jsme měli jejich finální podobu a už jsme je nechali. Thank you. That kind of leads me to the question whether nowadays the show is finished and it doesn't evolve over time, right? No, we have some small dialogues not in the main plan. They are sometimes changing, but I think you are not hearing them and they are not translated. Yes. So the small ones change. Takže jestli se můžu zeptat, dnes ta inscenace už je kompletní, nebo tam dochází k nějakým změnám? A odpovědi došlo tam ke změnám v určitých menších niancích, v určitých dialozích, ale ne v tom hlavním plánu. Nicméně, co jsem si všimla, tak asi nebyly tady ty malé dialogy přeloženy. Thank you. I would like to touch on a topic that is kind of also at hand. I wanted to ask whether you yourselves feel that the production resonates differently since February in terms of the topic of Russia that is very present. Yes, it's like we don't have to do anything if the performance change, like just from having that in our mind. Mm-hmm. It's just resonating differently. We don't have to do like anything to. Mm-hmm. Yes. And we were actually shown the performance on the February 23rd. Mm-hmm. Yeah, and I remember that Mituta said the last words that yes, there will be war, and the next day when we woke up, the war was actually started. Yeah, that was really. It was an intense showing of the performance on the 23rd. Tak nabízí se tady takové téma, jestli dnes ta hra rezonuje nějakým způsobem jinak než předtím, tedy než před únorem 22.
A odpověď ano, my vlastně jsme na té hře nic neměnili, nicméně to vnímání i to, jaký vnímáme my kandidáci, se změnilo. A ještě bych doplnil, že my jsme tu hru hráli 23. února a vlastně poslední slova, která tam padají, je bude válka, ano, válka bude. A vlastně za chvilku, za nedlouho válka začala. Thank you. Já se teď přehraju už do češtiny a zeptám se, jestli už někdo má nějaké případné dotazy jiný než já. Any questions from the audience? Hodně si na něj počkáme. Kolik času bylo na zkoušení? Which time did you have for rehearsals? 3 months. 3 měsíce. Yeah, it was 3 months. The first month we were just analyzing the play and talking about the themes. The second month and a half, I think, was just improvising and adapting the text and improvising text. And then the last 2 weeks were just like, going it through, for cleaning. Yeah, 3 months. Byly to 3 měsíce, první měsíc jsme jenom tu hru analyzovali, zabývali jsme se jejími jednotlivými tématy, druhý měsíc a půl jsme improvizovali a poslední 2 týdny jsme tu hru tak jako dolaďovali, čistili jsme ji. Je to obvyklý způsob zkoušení nové inscenace, tento, improvizace a potom fixace? Usual style of work when you rehearse, did you start with improvising and then fix it somehow and complete the play? It really depends on the director that comes, because every director has its own. I see that you're nodding your head already. As an example, for me, it was the first experience doing this. That actually leads me to a question that I was going to ask as well. In here, Lithuanian theatre is connected with the names of Oskaras Koršunovas or Negrošus. Jana Ros is a director who is also well known, but she is interesting for not just having the Lithuanian sort of theatre in her. She studied theatre in the US and has experience working in Western Europe and elsewhere. So I wanted to ask whether this kind of sense of a different approach was unique to your work, or how much it resonates when Jana directs in Lithuania. Personally, for me, I felt best in her. Like in Lithuania, what I experienced, we still have like, I don't know, there is like remains of Russian teaching. It's hard, at first you broke the person and then you fix him as how you like him to be. Yes, and Viviana is very different. She gives such a freedom I've never experienced during my theatrical works. It was built without any pain, without any frustration. Yes, without any frustration. And it was just a joy, and I wish for every actor to have ability to work with her. I love her. Tak vlastně litevské divadlo má svoje velká známá jména, ale Jana Ros zase až tak známá v Litvě není. Že není tolik známá tady, já jsem to možná řekl špatně. A otázka byla, jestli tedy byl poznat nějaký její přístup. Odpověď ano. Já jsem cítím takový západní přístup, protože v Litvě máme takové trošku jiné zvyky. Řekla bych, že jsme ovlivněni ruskou výchovou, takový tvrdý přístup, který se vás snaží nějakým způsobem překonat. Nicméně Jana vám dává naprostou volnost a já jsem to někdy předtím při své práci s režiséry nezažila a vůbec tam nedocházelo k žádné frustraci a já bych vůbec každému herci přála, aby zažil takový přístup od režiséra. Tak nějaké další otázky? Any questions from the audience? Možná trošku impertinentně, ale oni toho Horváta četli a hraje se Please don't feel offended, but did you read Horvat? Yes, and for 1 month
are studying that for 1 month we were studying that play, yes. Ano, četli, 1 měsíc jsme to studovali. And an additional question also from Vlasta, is it a well-known classic in Lithuania? Is the play staged very often? No. It's When Irmantas was a student, they were doing this piece. The first part, the Lithuanian director Jonas Vaitkus was directing it. Which year was it? It was like 1997. Tak je to hra u vás vnímána jako klasika, uvádí se na jevištích. Odpověď ani moc ne, ale my jsme ji nastudovali ještě jako studenti někde v roce 1997. Any other questions? So, další otázky? Já se zeptám, co nám ta postava toho donašeče nebo udavače, který jste chtěl obecně v té první části představení na té veselce litevský, to je skutečný zvyk litevský. Lietuvoje tokia tradicija antrą vestuvių dieną kaja piršti, kuris supiršo jaunai ir jaunai. There's this tradition in Lithuania that on the second day of wedding, they're hanging the matchmaker. Yes, the matchmaker. Yeah, for making the match. Yeah, Tinder was quite different on that time. Yeah, because the idea is that the matchmaker was a liar and she's not so beautiful and not so wealthy and etc. Yeah, and after the first night and she would so you get the idea. Skutečně je to u nás taková tradice, že vlastně druhý den svatby dochází k oběšení do hlažovače. Je to proto, že vlastně po té svatební noci tak už je vidět, že ta nevěsta nebyla až tak hezká, až tak bohatá. To je ten důvod. And is the custom as brutal as it is in the show? Even more brutal, yeah. sometimes the man who is hanged is hanging for 2 weeks in the villages, and people are going to school or to the market, and on the tree is hanging the guy. No, like a doll. Tak otázka, jestli tento zvyk je opravdu tak brutální, no ve skutečnosti je ještě brutálnější, protože my tady vlastně toho dohazovače pověsíme a on tam visí 2 týdny někdy. Lidi kolem něho chodí do práce, do školy, samozřejmě tady mluvím o loutce, ne o osobě. Jitko? Just to precise the fact, how many days does the wedding in Lithuania take? Catholic traditional ones is about 2 weeks. But it's about, yes, but in nowadays it's quite rare. I'm talking about, I don't know, 8 years ago. Now it depends how much money you have. Jak dlouho trvá u vás svatba, tak dřív asi tak před 80 lety to byly zhruba 2 týdny, ale dnes to spíš záleží na tom, kolik máte peněz na to. Další někdo na podobná témata? Nebo i jiná? Ano, Vladimíre. Ta profese inscenace to hodně řeší historii Litvy a vztah k historii. Jaký je váš vztah k Rusku vlastně v současné době? Jestli se nepletu, tak jedna písnička tam byla zpívaná rusky, jestli jsem to dobře odečetl, tak proč? A potom už jako otázka trošku navíc, co by se stalo, kdybychom políbili toho žabáka? Dobrý.
So your play depicts your country's history, and I would like to ask what is your attitude towards Russia today? Because we heard a Russian song in the play. Why was it? What was the reason? And my second question is, what would happen if one of the audience would have kissed the frog? I think all of us condemn Russia and its actions since the February 24th and even, I don't know, decades before. Yeah, so that's that. And the Russian song, I think it's... It was a revolutionary group whose song it is. During Perestroika times? Yeah, during Perestroika times. So that's that, and kas atsitiktų... Mano personažas, kuris dainuoja dainą, jis yra KGB buvęs darbuotojas, kuris prisirišęs prie ano laiko seno rusų. And the character that Alex is creating, he's a former KGB agent, and he's really missing the old golden times that he was living in. Jis dainuoja apie laiko, kurio niekada nebus kuris mirė. Yeah, and he's singing about the time that will never happen again and the time that has already died. So that's why the song. And if somebody came and kissed the frog at about midnight, plus minus 10 minutes, Aushra would have been reborn as a young and beautiful woman. By the way, congratulations on a brilliant check. UTC type. Tak my samozřejmě odsuzujeme Rusy za to, co udělali 24. února a potom vlastně i ta desetiletí předtím. Proč tam byla, proč jsme zpívali tu ruskou píseň, to bylo proto, že vlastně zpívala během perestrojky taková skupina revolucionářů. A vlastně postava, kterou stvárňuje můj kolega Alexis, tak to je bývalý agent KGB. A on ještě pořád smutný za těmi minulými časy, za to, že už je to všechno pryč a už se to nevrátí. No a k vaší druhé otázce, co by se stalo, tak kdybyste tady tu žábu políbili kolem půlnoci plus minus 10 minut, tak by se z ní stala krásná mladá žena. A jinak tady byla ještě poznámka, že gratulujeme představitelce k její krásné češtině. So, thank you. Any questions? Další otázky? Ano, Doro. Dobrý večer, děkuji za představení. Chci jen říct, že v loňském roce jsme vaše divadlo představili uvedením inscenace Austerlitz. Letos touto inscenací zjednodušeně dá se říct, že nešetříte diváka, že jsou to opravdu závažná témata, která rezonují s dneškem. Chci se zeptat, jak to přijímají vaši domácí diváci a jestli tato inscenace má i nějaký další pozvání do zahraničí, nebo co s ní bude dál, jestli tušíte. Last year you already participated in the festival with your performance Austerlitz. This year it was Tales from the Vienna Woods. The topics are very difficult, very complicated. My question is, what will be the future of this performance? Will you be playing it abroad? And my second question is, what was the reaction of your Lithuanian audience? The reaction of Lithuanian audience was, I think it was quite similar than the reaction we got today. Yeah, people are laughing a lot, and yeah, but afterwards they're saying that it's sad. It's sad. It's like that. Yeah. So it's quite tragic comic, you know. And about the future of this performance, we can ask Giedra. She is our agent for abroad plans. So.
We hope so. Tak na vaši otázku, jaké byly reakce u nás, tak vlastně byly podobné jako tady. Diváci se hodně smáli se na podobných místech, ale pak říkali, že to bylo vlastně smutné, takže to je takové tragikomické. A ohledně toho, zda bude inscenace hostovat do zahraničí, manažerka odpovídá, doufáme. Ještě někdo s nějakým dotazem? There are no further questions from the audience, and I don't have any further questions either. I want to thank you so much for coming, thank you for the marvelous performance, and let us stay and drink wine and chat. Thank you for your